வானவில் சூப்பர் ஸ்டார் 2018 வாரம் 7 மூன்றாவது மோதல் அன்பழகன் மற்றும் ஹரிஹரன். அன்பழகன் நீங்கள் பாடிய பாடல் பொய் சொல்ல. யூ ஆர் அன் அமேசிங் சிங்கர். உங்களுடைய பிரச்சனை என்னண்டாக்கா உங்களுடைய ப்ரொஜெக்ஷன், வாய்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் சரிவர வரமாட்டேங்குது. நீங்கள் இன்னும் உங்கள் தலையிலிருந்து தான் பாடுகிறீர்கள். இட்ஸ் only your head voice which is coming out. ஸோ அது ஓரிரு முறை கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். போக போக அது போர் அடித்துவிடும். பிகாஸ் இட் ஹாஸ் நோ கேரக்டர், இட் ஹாஸ் நோ edge to it. It is just a very relaxing voice. It is a very relaxing tone. But people can get bored if you continue singing like that. அந்த உணர்ச்சிகள் you try to force it, அது முறையே வரல. Instead of பொய் சொல்லக்கூடாது காதலி, அது you like பொய் சொல்லக்கூடாது காதலி. So one, we couldn't hear you completely as audience over the TV. We couldn't hear you clearly. அங்கு ஜட்ஜஸ் ஆடியன்ஸ் எப்படி கேட்டார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் தொலைக்காட்சியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது முறையை கேட்கவில்லை எங்களுக்கு. எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஐயோ தப்பித்தாய், இட்ஸ் லைக் ஐயோ தப்பித்தாய். The expression, you have to understand the words. உங்களுக்கு தமிழ் கண்டிப்பாக பேச வரும். அதனால் இந்த பாடலை புரிந்து கொள்ளும் திறன் கண்டிப்பாக உங்களிடம் இருக்கிறது. You just need to exercise that. And அந்த அடி சுட்டு விழிச்சுடரே ரச்சதரதே, that part, your voice was already lethargic, was very tired. Why? Because நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க இங்க இருந்து தான் பாடுறீங்க, just the head voice. So when you try to force it to make it louder, you're hurting your voice. அது as you hurt it more, it will fall. அது காட்டிரும். You have to make sure you sing in your speaking voice. Make sure the voice comes from here, your chest, your abdomen. The support needs to be from your abdomen. Okay? Try to speak and sing in the same voice. அதாவது நீங்க இப்படி பாடிட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா பொய் சொல்லக்கூடாது காதலி, பொய் சொன்னாலும் நீ என் காதலி. Try to not have too much of a variance. That way you will be able to express the song better, you'll be able to hit better notes, the voice, the volume will be full. You can do that. அடுத்து ஹரிஹரன், சுழலி. உங்களோட குரல் was breaking. Why was it breaking? Because when you sang the first song, you were already damaging your voice. And maybe you didn't do enough warm-ups. நீங்க warm up பண்ணும்போது என்ன warm up பண்ணீங்க? இந்த நீலவானம் பாடலையும் இந்த பாடலையும் பாடிட்டே இருந்தீங்களா? அது பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா your voice wouldn't have gotten warmed up well. You need to be able to strengthen the voice. How do you do that? சங்கீதம் படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல, but if you were to hold notes long through the whole breath, sa re, even when you're closing your mouth, and then alternate them. When you do that in a continuous fashion, of course, you strengthen your voice and you warm it up better. நீங்க பாடல மட்டும் வெச்சு warm up பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, because you see a song has too many arrangements, right? Very elaborate arrangements. You will hurt your voice, you will damage your voice, and you will not be able to sing it better. இந்த warm up எப்படி நடக்கணும்? முடிஞ்சா காலையில எழுந்திருச்ச உடனே ஆரம்பிங்க. Then when you warm up your voice, even speaking can hurt your voice if you do not speak it the right way. So நீங்க வந்து warm up பண்ணிட்டீங்கன்னா your voice has a better resilience and resistance through the day. Okay? Your voice was tired. There was no vibrato. It was vibrating. It was shaky. You shouldn't have that. Warm-ups would help you a lot. And Anbalagan, you definitely won this round.
but you are in a very, very dangerous area. You're in a very dangerous zone. If the next performance you don't up your game, and if someone calls you out for a competition, you may not be able to sustain. You're a good singer. You shouldn't go out because of such a simple element. You can make it. Just work on it. You'll be amazing. All right, both of you, best of luck for your future endeavors.